Dr. Victoria Rihilu, who is going to make a presentation for us and then raise a discussion on what the future holds for women in Tanzania, for people in Tanzania, having women presenting us in the parliament. I'd also like to acknowledge the presence of Honorable Judith Kapinga, who is also a discussant for today. So Judith will raise concerns, comments on this topic. Now, without further ado, I would like to welcome you, Dr. Lihiru, to make this presentation. Thank you very much, Imani, and thank you, all of you, for coming today in this important topic. My name is Victoria Lihiru. I am the law lecturer from the Open University of Tanzania, and my specialization is on legal aspects of women political participation. So today I'm humbled to stand before you and kind of make a few reflections on what transpired in the 2020 general elections with regard to women political participation. So let's see what we're going to cover for today. So I have a general overview of the 2020 general election, and then I looked a bit on how different stakeholders mobilized for women to take part in the 2020 general elections. I looked at the law reforms, party nominations, nomination at NEC level, campaigns where I checked on what the manifesto said about women political participation and the promises that different candidates made with regard to women political participation. I also looked at what transpired during the voting day and a bit about post-election environment, and then the last part is on what the future holds, particularly making some key recommendations on what needs to be done to ensure effective participation of the women in political processes and in decision-making in general. So 7% or 25 women came from they won constituencies in 2015, so they were there in the parliament. And then the 30% was obtained through special seats, which actually next says it's 40%. Also in the 2015, between 2015 to 2020, only 5% of the councillors were women who were elected from different wards, but the remaining 30% actually came through special seats. So before the elections, we usually see different people, stakeholders, trying to promote or to influence the women to come forward to take part in the elections as candidates and or as campaigners and or as voters. So we saw different civil society organizations, political party leaders, try to attract women, to influence them to vie through their political parties, citing how nice their internal party systems and policies are friendly to women. But also during his speech, President John Magufuli, when he was closing the 11th parliament, he argued all political parties to refrain from using insults, and also to ensure that they give room to youth, women, and people with disabilities to take part in elections. So what we're going to look today is whether they heed to that call. So before the elections, we usually see some reforms taking part in preparation to the elections. So as we were heading towards the 2020 general elections, there were no substantive changes that happened. So no changes that happened in the Constitution, in the Elections Act, or Elections Expenses Act, or any other law that governs elections. There were a number of changes, particularly with the law governing the operation of political parties, and that is the Political Parties Amendment Act, which we spoke in large, or at great extent when I was here back in March. We spoke a lot about the Political Parties Amendment Act and what it means in terms of promoting women political participation. But towards the elections, there were no substantive changes. But there was, as usual, the Presidential, Parliamentary, and Councillors' Electoral Code of Conduct for the year 2020, which required political parties, security forces, the electoral commissions, and to ensure that they give room for women, youth, and people with disabilities to take part in the elections effectively. So with no much changes in the electoral system or in the electoral laws,
women are accessing the political decision-making position through different ways here in Tanzania. So they can vie directly in the constituencies and or in the wards through the first past the post electoral system, which is the main electoral system used in Tanzania. They can go through women's special seats, which is 40%, as I said, or they can be appointed by the president. We all know that the president has 10 seats, of which he's supposed to appoint 5 men and 5 women. Or they can go by virtue of their position. If a woman is an attorney general, she can get in the parliament by virtue of her position. Or if the speaker or deputy speaker are not members of parliament, they can also be in the parliament by virtue of their positions. So how did women take part in different parts of elections? So on voters registration, actually NEC reports that it registered 50.3% female voters and 49.6 male voters. So slightly higher number of the women registered compared to men. Also, ZEC reports that it registered 51.9% of voters being female and 48% being male. Let's check at the party nominations. We know before the NEC endorses candidates, there is a process at party level where different political parties run through a process to get their candidates. So at the presidential level, Demokrasia Makini and ADC actually nominated women to be their presidential candidates. So we had 2 females running as presidential candidates for this election. And also there are political parties which actually fielded women as their running mates, presidential running mates. Of which, when one wins, the running mate becomes the vice president. So Chama cha Mapinduzi, SAU, CUF, DP, UMD, all of these parties had female presidential running mate. In Zanzibar, there were 31 candidates who came forward to be considered to stand as presidential candidate for CCM in Zanzibar, and there were 5 women in that list, but none of them made it to either top 5 or top 3. Chadema, ACT Wazalendo, and the remaining of the parties did not field any woman at the level of the president. At the parliamentary level, we see that there are 24 constituencies. Not 24, actually 264 constituencies. 214 in Tanzania mainland and also 50 constituencies in Zanzibar. So among the 24 constituencies, the main political parties, for example, CCM, fielded 24 women in the constituencies. Chadema fielded 61 women among the 264 constituencies. ACT Wazalendo fielded 27 women among the 264 constituencies available. So we actually see that at the presidential level, 13% of the candidates were women. At the vice president level, we see 33% of the candidates were women. At the members of parliament level, 23% of all candidates were women. And at the councillors level, 7.2% of candidates were women. Let's see at NEC nominations. So the 17 political parties actually submitted to be considered by the NEC, their people to be considered by the NEC as presidential candidates. So 15% were passed, including 2 women, as I said before, ADC and DM, and 5 women vice president were also passed by the NEC. And also other details remains as I already stated. But in addition to this, there were 28 parliamentary candidates who were passed unopposed. They passed unopposed. They didn't have to go through the election process. So among the 28 parliamentarians who sailed unopposed, 26 were men and only 2 were women. And at council level, 870 candidates sailed unopposed. They were all from CCM.
Let's see what the manifestos said about the women political participation. So ACT Wazalendo 2020 election manifesto promised to ensure 50-50 men and women representation if they get to power. They also promised to ensure that the women's special seat system is revamped and is geared toward working for women. Chama cha Mapinduzi, it promised to continue making plans to increase the number of women in leadership position to 50-50. Chadema, I was astonished myself because the 2015 Ukawa manifesto had substantive promises on women political participation. But for 2020 general election, Chadema election manifesto was silent. It did not speak anything about women political participation. Although, as we saw previously, actually Chadema is the political party that put many women parliamentary candidates. 61 of their candidates were women. But their manifesto didn't say anything about promises the party have to, for women political participation. But they had other promises with regard to women in other aspects, like economically, socially, culturally, they had those promises. But in politics, they didn't have anything. Let's see at the campaign environment, and here we just check on how the campaign was friendly for women. So according to number of reports, there are a number of incidences which actually shows that there were harassment and violence against women. As it is widely reported and circulating in social media, we know about what happened to Catherine Ruge, Chadema, who was tear-gassed, beaten. Also Esther Matiko, he was mishandled by police. Also in Kansi constituency, we had one of the candidates saying that they shouldn't vote for a woman candidate because she will not be able to represent them when she is in her periods. This was well documented. And also the presidential candidate for ADC, this is Queen Sendiga, alleged to have her vehicle windscreen smashed by unknown individuals. So views on civil society role on women political participation. So it looked like although a number of civil society organizations have conducted training, preparing aspirants, women aspirants, preparing women candidates to be able to take part in the elections properly, but it looks like most of women candidates are not satisfied by the role played by the civil society in terms of the support that they offer to women candidates. So ADC presidential candidate claims that CSCOs make women to attend seminars for capacity building, but they're nowhere to be seen when women are actually contesting or support them in any way. Also, Catherine Ruge, just I think a few days ago, she tweeted saying she was asking about the so-called Watetezi, or women rights organization, and how they defend the women when they have problems like the harassment she faced. Let's see about NEC resources and whether that, the resources allocated for NEC to deliver the 2020 elections were used to promote women inclusion in the election activities. So actually NEC obtained 331 billion from the government. This time, the entire election was funded by the government, 100%, no any money from foreigners or something. So when the president was actually making his speech in inaugurating the 12th parliament, he said, congratulated NEC for using actually a little bit compared to what was allocated to the commission to deliver the elections. So they used 262 billion among the allocated 331 billion to deliver the elections. But since NEC has not yet provided its report regarding the elections, we yet to know how much was used to promote the women political participation. Let's see what transpired on the voting day. Actually, the official turnout was 50%, and this was way lower below the 2015. So this means that 48% of the voters who registered did not come out to vote. So in 2015, only 33% of voters did not come out to vote. So this shows that
people are no longer interested to come out to vote. But preliminary observation reports show that actually women were more in terms of the people who got up in the morning or in the afternoon to go and vote compared to men. Okay, now let's look on election results. So out of the 264 constituencies, actually CCM won 256 seats. 212 in the mainland and 44 seats in Zanzibar. Chadema won one constituency, that is Nkasi North, and CUF won one constituency, and that is Mtwara Rural, and ACT Wazalendo won 2 seats in Zanzibar and 4 seats in Pemba. As I said before, 28 parliamentarians passed unopposed, and among them 2 were women. So out of all the parliamentary seats, women won 24 seats. In addition to the constituency seats, actually, there are 113 seats that are allocated as women's special seats, and that is 40% of all parliamentarians in the parliament. There's a little bit of mathematics there, which we can clarify later. So this time around, CCM, depending on the number of votes, as we know, the law says that any political party that gets 5% of the parliamentary votes, they get an opportunity to have special seats in the parliament. So according to NEC, and according to the votes that CCM got, 94 seats were allocated for CCM, and 19 seats were allocated for Chadema. We all know what transpired there, and whether people should be going to swear or not, and whether they were approved by their political parties or not. But that is a completely another discussion. But this is what the allocation of special seats is as of now. According to Job Dugai, when he was making his speech during the inauguration of the 12th Parliament, he said that 61.1% of all MPs are new. And from the observation reports, actually there are mixed conclusions from different observers' missions. Some say the election was free, fair, others said, so those ones who said the elections were free and fair was East African Community, SADC Secretariat, and also TEMCO said that the election was qualified, free and fair. But other observers groups such as EISA, Tanzania Election Watch, and some diplomatic missions reported that the elections were fraud. So after the elections, what we see is that those candidates who may not or who are not satisfied with the elections results are supposed, or they can actually go to the court and file an election petition. But the big question is that whether the women who are not satisfied with the election results can be able to go to the parliament. And this is because the electoral law requires a deposit of up to 5 million Tanzanian shilling for a presidential candidate and 1 million Tanzanian shilling for a member of parliament. So this is very expensive. And if you have taken part in the election, you have lost the election, you have been faced with a number of challenges, maybe it's so expensive to pay 5 million to file an election petition. So what the future holds, women in the parliament, how will it look like now? Will the face of the opposition in parliament be female? Yes, because all of opposition members in the parliament as of now are women. But there will be no official opposition camp, and this is because the parliamentary standing committees actually provide for the fact that a political party is qualified to form official opposition camp in the parliament if it has 12.5% of the parliamentarian in the parliament. So if you take Chadema and it's 20 MPs now in the parliament, they can't make a 12%. CUF cannot make a 12% because 12.5% is about 47 seats. So all opposition parties combined in the parliament, they cannot reach 12% to be qualified to form an official opposition camp in the parliament. So there shall be no official opposition camp, maybe unofficial. They can decide to form their own unofficial camp. So the chairmanship of the PAC and LAC are they going to be women from the opposition political parties?
According to the parliamentary standing committees, it actually says these members of parliament, they're supposed to come from the official opposition camp. But so the big question here is that if there is no official opposition camp, will the chairmanship of PAC and LAC go to those women, opposition parliamentarians, even if there is no official opposition camp? Or maybe we just depend on the wisdom of the parliament. Just because there are actually opposition parliamentarians, then the leadership of the PAC and LAC should go to could go to these opposition women leaders. There's a big question about women, the face of women in the parliament vis-a-vis feminine leadership, feminine leadership vis-a-vis feminist leadership. Those are two different things. You can have women as leaders, and you can also have women with interest of the women in the parliament. Those are two different things. You may have women in the parliament, but they may not be able to stand for the women interest or for the women agenda. Those are feminine women. But feminist women, they stand for the women rights. Even these days, there are men who says they are feminists. They stand for the women interests. So it's a big question. We will have to wait and see how the contributions from those women are in the coming, in the 12th parliament, to be able to determine if they are feminist women or feminine women leaders. In terms of what the future holds, how can we be able in future to ensure that there is conducive environment for women to take part in the elections? So I have number of the recommendations which actually responds to number of challenges which face women substantive and effective participation in the parliament. I spoke about the need to allow all positions to be, any person from the age of 18 should be able to vie for any seat, because as of now, you need to have 21 years old so that you can vie for a member of parliament or councillor, and you have to be 40 years old to vie for a presidential seat. So if an official adult age is 18 years, why not allowing these young people with big political ambition to manifest themselves and let the voters actually decide on that behalf? Yeah? I also spoke about the need to allow private candidates, and this is because it gives women more opportunities or more choice to take part in the elections, because some of the women, they like to take part in the elections, but they don't like the political parties, the politics in political parties. They want to be able to stand on their own. So if we allow independent candidates, we will be able to widen the opportunities, the choices for women to take part in elections. I also spoke about the election deposits. Actually, before one vies for an election, they have to deposit. For example, for a presidential candidate has to deposit 5 million, and for a parliamentary candidate has to deposit 1 million. So these deposits are too high, and sometimes they demoralize women from taking part. We spoke quite a lot when I was here in March about the need to review and to rethink women's special seats. I cannot go in depth there because that's a separate and very deep discussion on itself. But I've recommended here, it has been 35 years now since the establishment of women's special seats in Tanzania. So there is a need to have a national dialogue on what we have achieved from the women's special seats, what has worked, what has not worked, how can we reposition the seats such that they can serve the interests of the women, and that everyone is actually comfortable with the way or with the operation of the women's special seats. There is a need to move from first past the post electoral system to proportional representation electoral system. So the first past the post electoral system is not favorable for the women because it's so competitive and it does not take into account the historical injustices that women have been through as long as politics is concerned. Also, election petition security of cost. As I mentioned prior, that if you are not satisfied with the election result, you can go to court and file an election petition. But in order to do that, you need to file, or you need to file something called security of cost. You have to pay 5 million for a parliamentary election and 500 for a councillor. So these costs are much and are high, and actually they make women
without any recourse in case they are not satisfied with the elections. And as we know that the presidential results are not challenged. So we also think that it is important for the parliamentary election results to be challenged, because you cannot enter into a competition with no recourse at the end of the day if you are not satisfied. There has to be consideration and to find ways in which Tanzania can reach 50-50 representation of men and women in all decision-making process. Political Parties Amendment Act has to be amended to ensure that it contains enforceable provisions to ensure that political parties are actually fielding women as candidates, they have women as their leaders, and also their governing documents are gender sensitive. There's a need to ensure that youth and gender-sensitive voter and civic education is there and on time. There has to be a transparent and enforceable mechanism of dealing with harassment, discrimination, and violence against women in electoral process. And also, institutions such as NEC, ZEC, ORPP, PCCB, they need to also adopt affirmative action to ensure that its leadership and the secretariat is composed of women. Because if they are managing elections, and if we are here to say that it's the right of the women to take part in the elections, then the institutions that are managing the elections need to show an example by ensuring that, for instance, the commissioners at the NEC, if you look at the commissioners, you will find maybe one woman or two. You will correct me if you know about it. But there are few women there. If you got the secretariat, there are few women there. Women are only at the lower cadres. So we need women in those institutions to ensure that the institutions which are delivering elections are gender sensitive in themselves. So I had just put in some few reflections here saying, so what is going to be the priorities of the 137 women who are in the 12th parliament now? Are they going to influence for the pertinent women issues as they exist of now? Because we know there are women issues. There are issues pertaining to the girl child, which needs to be advocated for. Are they going to carry these issues and others? Because this is just my list. Are they going to influence for the return of the young mothers to the mainstream schools? Are they going to influence for VAT-free menstrual products? Are they going to speak against misogyny and male chauvinism and the words that are spoken against women? Are they going to promote female-centered or gender-sensitive appointments, government appointments by the president and other appointing authorities? Are they going to advocate for the new constitution, which actually provided for 50-50? If we remember, the proposed constitution contained the 50-50 provision for men and women representation in decision-making process. And what about the shrinking political space? Which is actually proportionally affects women? Are they going to speak about it? But anyway, thank you very much, and I look forward to a wonderful discussion with you. Another round of applause for her, please. I always say this, it's not easy to stand in front here and give out all of that information and for you to understand it, because you package it in a way that everybody understands. Now, out of the 137 women, we have 2 women in here who are going to answer those questions. Well, earlier this year, we had a debate on rethinking women in political, in special seats. And Dr. Lihiru did a presentation for us. I'd like to welcome Honorable Judith Kapinga, who is a representative of youth in the parliament from Ruvuma region. Judith, like I said, was groomed by civil society, and I'm very proud that she was, because I know she knows the key issues that we've been talking about day in, day out, and I believe that she is going to represent them in the parliament. Karibu sana. A round of applause for Judith Kapinga, please. Honorable Judith Kapinga. Asante sana Imani. Habari za asubuhi. Thank you so much, Doctor, for a wonderful presentation. It has enlightened us a lot. This is a very interesting topic, and naamini nitaweza kuitendea haki kwenye discussion yangu. Why do we speak about women participation in election? For me, there is only one thought that runs in my mind: national prosperity. National prosperity.
how do we achieve national prosperity? Through having institutions that are democratic and representatives for all groups in a society. And that is where women come in as a group. Sasa, kwa nini kundi la wanawake? Why women to speak precisely? This is because to most of the politicians, women are their social capital. Wanawake ni mtaji kwa wanasiasa wengi. Kwa nini? Kwa sababu moja, ndio waliojiandikisha zaidi kulingana na takwimu za waliojiandikisha kwenye daftari la kupiga kura. But second, because it is a very reliable group. Once properly moved and engaged, they can really drive that political agenda. That is why this women group is very important. Despite all other reasons, hii ndio sababu kubwa kwa nini kundi la wanawake ni muhimu sana. Kwa sababu ni watu ambao tunaelezeka, tunaelewa. Ndio maana hata ukiangalia kwenye chaguzi nyingi, wanaogalauka chini pale kuomba kula ni wanawake. Kwa sababu wote wanafahamu, once devoted, wanawake wanaweza kudrive your political agenda. Sasa, being that most important group, are we properly included? Let's go back to post-independence time, toka baada ya kupata uhuru, 1961. Tukiangalia trend ya wanawake ambao walikuwa katika bunge toka mwaka 61, we can see a steady increase. Kuna ongezeko toka mwaka 61. Kwa sababu unaona tulianza na wabunge 6, but after first multi-party election in 1995, there were 45. In 2000, the number increased to 60. In 2005, the number increased to 92. In 2010 to 127. I'm speaking about the special seats plus the constituency seats that women got from the multi-party, since the first multi-party election. So we see 45, 60, 92, 128, 136 in 2015, and now 139. Waga tunasahau wale wabunge wawili wa Chadema na CUF. So the number comes to 139, not 137. So we see the steady increase since the first multi-party election. But the question is, although there is increase, but is the increase enough? Yes, we know kwamba special seats ni 30% at least ya wanawake wawepo, lakini inatosha? And ukiangalia kwenye nchi za SADC countries, although hii ni region ambayo kwa Afrika nzima ndio ambayo unaona kabisa ina steady increase, the SADC region, all the countries, lakini vile vile ukiangalia ndio region ambayo ina nchi ambayo their worst performance in terms of women participation. Kwa hiyo sasa tunatosheka na kusema kwamba there is steady increase, kwa sababu ndani ya nchi hizi kuna nchi ambazo zinabebwa na nchi nyingine ambazo zina hii ongezeko. Kwa sababu ukiongelea sisi kama Tanzania, ni kweli ongezeko letu linazidi nchi nyingi sana. Tumekuwa tuna ongezeko kubwa sana, lakini sasa numbers are not enough. What kind of women are likely to participate and win the election? Ni wanawake wa aina gani wana likelihood ya kushiriki na kushinda chaguzi? All types, regardless of their social status. Kwa sababu we know one of the most challenges kwa wanawake ni resources. Sasa, wanawake wote wanaweza kushiriki sawa sawa? Wale wanaochukua fomu na wanaoshinda ni wote. Yani, the ground has been leveled enough to ensure that those with advantage of resources and those with competence without resources and those who don't have both can equally compete.
uwanja uko sawa kiasi hicho. Sasa tuangalie wanawake ambao walikuwa wakishiriki na wanashinda uchaguzi 2015 na 2020. Ukiangalia kwa mfano wanawake ambao tulikuwa kwenye special seats alafu tunaenda majimboni, obvious we have resources and we are in likelihood of winning. Now there comes the responsibility of political parties. Je, mifumo ya vyama vyetu imeimarishwa kiasi cha kwamba wanawake wa aina zote wanapata nafasi? That is food for thought. At least I can speak about my party, kwamba kuna mifumo hapo ya kuhakikisha kwamba kuna balance, kwamba sawa, inawezekana mtu asishinde kura za maoni, lakini pakaangaliwa mtu akapewa nafasi. But hiyo haitoshi. Katika vyama vya siasa kuna mifumo ya kurikuti wanawake wenye uwezo ili waje kugombea. Kwa sababu you don't just come to 2020 and tell women njoeni mchukue fomu mgombee. Lazima watayarishwe. Kwa sababu kwa jamii yetu tu tayari hakuna usawa. Sasa mifumo yetu ya vyama vya siasa inalenga kumuinua mwanamke ili aweze kucompete. Frankly speaking, huko nyuma wanawake wengi ambao walikuwa who comes from formal settings, they were afraid of getting into politics. Why? Because it's a very uncertain career. They wouldn't get into politics. But this year, at least when I was making my personal analysis, I would find a lot of competent women walienda kushiriki kwenye siasa. Kwa hiyo ukiangalia trend ya miaka iliyopita na mwaka huu, kuna wanawake wengi sana waliojitokeza ambao wana uwezo. Now, why this year? Kwa nini mwaka huu? Maybe because civil society engaged more, wakawapa uelewa zaidi wakaenda kushiriki, or maybe kuna mifumo ya vyama vya kisiasa imekuwa strengthened zaidi, wakaambiwa washiriki. It's food for thought for all of us. Lakini sasa tukifikiria kuhusiana na wanawake ambao walipitishwa na vyama vyao wakaenda kugombea, how is the level ground in competition pamoja na wanaume? Are the political parties behind them to ensure that they have the resources they need to compete? Kwa sababu to nominate women is one, to ensure that they win is another. Now, mwanamke akisha kuwa nominated akagombea, she has to stand on her own, aende kupambana kwenye kampeni. Je, ataweza kushinda? Vyama vyetu vya kisiasa vinamsaidia vipi mwanamke huyu ili aweze kucompete, ili aweze kushinda? Kwa hiyo with me, there are a lot of factors tukiwa tunaongelea kuhusiana na women participation in elections. Na kwa mwaka huu precisely tunaona kwamba wanawake ambao walipata constituency ni 24, but that's not the largest number in history. Huko nyuma kuna wanawake zaidi walishinda viti, like in 2010 I think it was the largest number in history. So for this year it's not, yani sio maajabu, actually imedrop. Sasa toka kusaini kwa ile SADC protocol ya gender and development, where are we since 2008? Tumefika sehemu ambayo tunaitaka ama we can do more? Kwa sababu unaangalia the average imestack pale kwenye 30% almost for more than 10 years past, and this is cut through all the SADC region. Sasa tunajikwamua vipi kutokea hapa? What should we do? That is the question for all of us. Asante sana. My name is Susan Mwegelo, and mimi pamoja na meza yangu tulichokisikia kutoka kwa mheshimiwa
tulichokijadili ni kwamba I think we can't really say that women are enough or not, because as the way she pointed out kwamba there is a progress, but sio kitu cha kushangaza because it happened before. So I think the ones ambao tayari wamepewa the opportunity ya kuwepo kwenye kuingia bungeni, I think the challenge ile kuwepo ni kwamba the resources, kwa wakipewa, wakiwezeshwa, kwa sababu I think wengi walioingia wana malengo mazuri na wana nia nzuri za kuwawezesha kina mama na hata jamii zinazowazunguka. Kwa hiyo I think wakisikilizwa, wakawezeshwa, they can do something, and from there we can say whether they're enough or not. But so far I think wale waliopewa wawezeshwe, itakuwa it's a good step. Right. We are going to be diplomatic and very humble to acknowledge the great role and the participation of women members of parliament across all parties, and over the years we know their voices have been heard, but we are in a society whereby gender-based violence is increasing, maternal mortality is affecting over 50% of women in this country. What has been the collective agenda of women parliamentarians, irrespective of their political affiliation, to address that and make sure that we are making progress on those issues, so that this male chauvinism that our presenter, thank you so much for that presentation, I loved it, that this male chauvinism that is increasing by the day is being addressed with a lot of vengeance and loud voices from women parliamentarians. We are not hearing that. For some of us in the 60s, when a woman MP or a woman nominated, appointed in any political position or a director, we used to celebrate. It was something great. Right now, that celebration is over, because it's like we're being harassed. There are a lot of innuendos in parliament against women that we're not talking about, in offices, in public space, in private space. So what are we as women? What is our agenda? How are fellow women representing us, taking our issues across the layers of this national leadership? Otherwise, we're going to talk about what our member of parliament, the lady who said, it's not about numbers. Numbers are not enough, for heaven's sake. They are not enough, even if we were 60 to 40. If men are the one appointing us to these positions, we got to toe the line. This is a patriarchal society. We need to bang the tables as women, and women parliamentarians should be our role models. Thank you. Thank you very much. Thank you. We have a secretariat who will present our discussion on the table, but I just want to join my sister with very important points my sister made. So it's a point of clarification. Since the regime of His Excellency Dr. John Pombe Magufuli started, I want to prove and to share the evidence that women do have a common agenda when they are in the parliament. When His Excellency Dr. John Pombe Magufuli started, 2015, 5 years later, tulikuwa na vituo vya afya dispensary takriban 2,000. But 5 years later, we have 9,000 vituo vya afya. Kuwepo na vituo vya afya, maana yake huduma za kina mama, za watoto, zinapatikana up to the rural areas. So there was a question, what is a way forward? Priorities of 135 women. Will they speak on behalf of women? Will they speak about water, kumtua mwanamke ndo kichwani? Will they speak about gender budgeting? You know, issues of barabara, miundombinu na miundombinu mingine inasaidia kurahisisha huduma, wanawake wakiwa wajawazito wasifariki, wafikishwe katika vituo vya afya na kadhalika. Kwa hiyo miradi inayotekelezwa na serikali yetu, miradi mingi inamsaidia mwanamke kumpunguzia umaskini na stress za aina mbalimbali. Naomba nitumie muda huu mfupi kufafanua hilo with my sister, tutadiscuss zaidi baadaye mimi na yeye kwenye kikombe cha chai. Lakini presentation ya meza hii tulicho discuss yuko katibu. Naomba ukiruhusu nimpe heshima yake ya kuwasilisha. Asante. Kwa majina anaitwa Datus Pastori Nshansha, ni mchambuzi.
Kwanza kabisa nipende kuwashukuru watoa mada katika mada ya leo, maanake ni mada mtambuka. Mathalani Watanzania zaidi ya milioni 60, zaidi ya 51% ni wanawake ya Watanzania wote. Kwa hiyo kama tunaongelea mada kuhusu wanawake, tunakuwa tumegusa jambo muhimu na mtambuka katika taifa letu. Mathalani katika kuleta amani na mustakabali wa taifa, lazima tuhakikishe kwamba wanawake wanaingia katika vyombo vya maamuzi, ikiwepo mahakama ambapo tunaweza kuwapata majaji, mahakimu na makarani. Hali kadhalika katika bunge letu ambapo tumeweza kuona bado kuna ongezeko kubwa la wanawake katika viti maalum. Tuhakikishe sheria, kanuni na taratibu zinawekwa wazi, isiwepo kujuana kwamba mtu fulani kiwa namjua mtu fulani ndipo nitaweza kupewa hiyo special seat au kiti maalum. Hizo sheria zikishawekwa wazi, tutaweza kuhakikisha kwamba wanawake na wao wanashiriki. Lakini jambo jingine, lazima kama taifa tuje na agenda maalum, na kwa kuwa tuna wakilishi wetu katika bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima tuanze kuwatengeneza vijana ambao ni taifa la kesho. Naomba kuwasilisha. Kwanza kwenye kundi letu tulianza na swali, waliuliza, mmoja mwanakikundi aliuliza, itakuwaje viti maalum vikifutwa? Je, idadi ya wanawake wa bunge itaongezeka au itakuwaje? Nafikiri hilo mtatujibu kwa pamoja. Na swala lingine tuliongea hapa ni kwamba tumeona kama taifa kila mtu ana idea yake kwamba wanawake wanaenda wapi kisiasa. Hatuna target ya kitaifa ambayo itafuatwa bila kujali ni nani anayefanya hicho kitu, bila kujali kama ni vyama vya siasa, neki au bunge na wengine wote hao. Tunatakiwa tu tuna mahali tunapoelekea ili wanawake waweze kuwezeshwa kufikia huko. Lingine tuliona kwamba wawezeshaji wetu wengi wameongelea sana idadi ya wabunge, lakini idadi ya wabunge ni watu 400 tu. Kwa hiyo hata ikiwaje wanawake wote hawezi kwenda huko. Lakini tunaona kuna hii idadi ya madiwani wako 4000. Lakini hatuoni watu wakijaribu kuboresha kule ili wanawake wawe wengi zaidi waanzie kwenye udiwani. Kama tunataka kweli kuwawezesha wanawake, tuanze grassroots. Kule kuna chance nyingi zaidi na wanawake watajengewa uwezo zaidi kwa wingi, watashinda, na pia kuna viti maalum vya udiwani, na wakijengewa uwezo wanawake wengi zaidi ya 4000 huko juu watakuwepo wengi. Kwa maana nyingine ni kwamba tunataka kuvuna tusipopanda. Kama wanasiasa, kama taifa, tunatakiwa tuanze huko chini, wawe group wanawake wengi zaidi. Issue nyingine iliyotokea pia ni uwezeshaji wa CSOs ambao tunajivunia kwa kweli wamefanya kazi kubwa, lakini pia CSOs nao uwezeshaji wao unakuja umechelewa mno. Unakuja mwishoni. Hamtaki kwenda kule chini kuanza kwa huduma mapema, mabinti wakiwa vyuo vikuu, vijana, ili wajitokeze kwa wingi kule kwenye ngazi za msingi, alafu baadaye tuje tuone huko juu. Wanawake wengi ambao wako huko juu bungeni ni wale watabadilika kutoka kwenda huko, lakini utawakuta ndio hao kwenye vyeo, kwenye ukurugenzi, kwenye nini, alafu wanaingia kwenye ubunge. Watu wengi wamekuwa wakiongelea swala zima la fedha na namna gani ambavyo inawakwamisha wanawake kugombea kwenye nafasi mbalimbali za uchaguzi. Lakini mimi naangalia mzizi wa kutokuwa na wanawake wengi ama wanawake wengi kushindwa kuengage vizuri kwenye masuala mazima ya uchaguzi. Naangalia mzizi wake sana sana kwenye sheria ya vyama vya siasa. Kwa sababu sheria ya vyama vya siasa yenyewe hii ilifanyika mabadiliko mwaka 2019. Hii sheria ina vifungu vizuri sana ambavyo ukiviangalia juu unaweza ukadhani kwamba ina promote wanawake washiriki vizuri kwenye masuala ya uchaguzi na siasa. Lakini ukiangalia kwa mtazamo wa kijinsia na mtazamo wa kisheria, unaona kabisa ni vifungu ambavyo haviwezi kufatwa, havina nguvu, havina meno, yani wanasemaga toothless barking dog, yani hivyo. Kwa hiyo ile sheria inasema kwamba vyama vyote vitahakikisha kuzingatia msingi wa kijinsia, kuwajumuisha wanawake, vijana, watu wenye ulemavu katika maeneo matatu. Katika kuhakikisha dokumenti zake, yani dokumenti za vyama ziko gender sensitive, katika kuhakikisha viongozi wale kuanzia mwenyekiti, makamu mwenyekiti, makatibu,
kwamba wanazingatia usawa wa kijinsia na katika kuhakikisha kwamba wagombea ambao wanawekwa na vyama wanazingatia masuala yani kuwekwa kwa wagombea kunazingatia usawa wa kijinsia. Ndio sheria inasema hivyo. Hiyo ni sheria nzuri sana ukisoma kwa hivyo. Lakini ukilinganisha na sheria zingine, kwa mfano sheria ya Kenya, South Africa, sheria yetu hii haisemi kwa kiasi gani. Yaani ninavyokuambia kwamba chama cha siasa zingatia usawa wa kijinsia ukiwa unachagua viongozi wako. Alafu haisemi uzingatie kwa kiasi gani. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia kwa mfano Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Judith Kapinga, Chama cha Mapinduzi hakina mwanamke hata mmoja pale. Ukichukua ile cream top ya Chama cha Mapinduzi, hakuna mwanamke pale. Ukija ACT Wazalendo kuna mwanamke mmoja yule pale dada. Ukienda NCCR Mageuzi kuna wanawake watatu ambao wamechaguliwa. Ukienda kwa mfano CUF kuna Magdalena pale, yupo pale. Hiyo sheria inasema kwamba uhakikishe wagombea wako ukiwachagua unazingatia usawa wa kijinsia. Lakini sasa sheria haijasema kwa kiasi gani. Ndio maana unakuta CCM wameweka 24, majimbo yako 264, CCM wameweka 24. Haya, Chadema wameweka 61, ACT Wazalendo wameweka 27 wakakatwa wakabakia 11. Yaani unakuta ni frustration, lakini yuko anasema kwamba utahakikisha 30%, 40 ama 50 ya wagombea wako ni wanawake. Kwa hiyo unakuta vyama vyote vina comply. Kwa hiyo ile ni sheria nzuri, lakini sio haikupi yani haifanyi chama ika-comply, na pia haina yani ile sheria ukisoma haina, nataka niongelee sheria kwa sababu ndio mzizi wa tatizo. Haina pia kwenye sheria kuna makosa na adhabu Kwa hiyo kwenye makosa mambo yote ambayo yamesema kwenye ile sheria yana makosa yake na adhabu yake. Lakini swala zima la usawa wa kijinsia sio kosa na wala hakuna adhabu. Yaani ndio iko hivyo. Kwa hiyo hata chama kicomply kisicomply, kwa tatizo liko hapo. Sheria tu ikisema kwamba utatakiwa uzingatie kwa kiasi fulani, vyama vyote vitacomply. Haya masuala yote ya fedha, sijui resources yote yatafuata nyuma, lakini inatakiwa iwekwe hiyo threshold kwanza. Alafu ndio vyama vicomply, kwa sababu ni patriarchal system. Bila kutumia legal enforcement ya kuweka threshold huwezi kupata chama kikacomply, kwa sababu vyama vingi ni vinaundwa na wanaume. Alafu kitu kingine, kwa mfano hii ruzuku, kwenye nchi zingine unakuta the more a political party complies with gender and social inclusion provision, the more ruzuku wanapata. Lakini sasa huku hivi hapa Tanzania ile ruzuku unapata tu uwe umecomply na wanawake, uwe hujacomply, unapata tu hela yako, hamna shida. Lakini kwa mfano hata hapo Kenya tu kwamba yani the more women you have, the more youth you have, the more people with disability you have, ina determine the amount of ruzuku unapata. Kwa hiyo ukiweka hizo regulation mbili, kwa mfano hapa Tanzania ukasema vyama vya siasa mtahakikisha asilimia fulani ya wagombea wa viongozi wenu ni wanawake, vyama vina comply, maana ni sheria. Maana ukiweka sheria ambayo iko hivi na vyama wenyewe vinaenda hivi, ukisema asilimia utapata ruzuku kulingana na wanawake ulionao, vyama vina comply na unakuwa umeondoa hiyo tatizo. Kwa mimi naona ni swala zima la sheria zaidi. Okay, ngoja nijibu swali lako la special seats. Kwenye viti maalum okay, hapa tunaweza kwenye viti maalum vikifutwa itakuwaje? Hivi viti havitaki yani labda linatakiwa, lakini nini mjadala mkubwa unatakiwa? Kama nilivyosema hapo awali, imekuwa miaka 35 tangia viti maalum vije, lakini kumekuwa hakuna tathmini. Yaani mimi PhD yangu nimeandikia kwenye women political participation. Kwa hiyo nilienda sana kule NEC kutafuta makabrasha ya wanawake na nini. Kutafuta makabrasha na nini. Lakini sasa nikakuta kwamba hakuna document ambayo unajua, kwa mfano hii vitu maalum ni kitu kinaitwa affirmative action, ambayo kinakuwa kipo ndani ya kitu kinaitwa temporary special measures. Kwa temporary special measures ni measures ambazo nchi nyingi duniani zimeamua kuadapt ili kuhakikisha kwamba ile historical imbalance and inequality against women inakuwa redressed. Kwa hiyo kuna aina ya temporary special measures tofauti, vitu maalum inclusive. Yaani Tanzania wangeweza kuadapt another form ya temporary special measure, lakini wao walichagua vitu maalum. Wengine kwa mfano wanaadapt kitu kinaitwa wanakiembed kwenye electoral system, wana move from first past the post, wanaenda kwenye kitu kinaitwa proportional representation. Kwenye proportional representation wanaingiza kitu kinaitwa zebra system. Kwenye zebra system unakuta chama cha siasa kinasimamisha wagombea kwa kuzingatia usawa wa kijinsia. Jina la kwanza likiwa la mwanamke linalofuata la mwanaume, jina linalofuata likiwa la mwanaume linalofuata la mwanamke. Hivyo. Kwa mwisho wa siku unapata wakipita wale wagombea unapata tayari usawa wa kijinsia huko. Ni complication hiyo ya political science hapo katikati. Kwa hiyo lakini ndio hivyo. Kwa hiyo vitu maalum ni miaka 35 tangia vimeanzishwa. Vimefanya kazi kubwa, kwa sababu kwa mfano hata ukiangalia kuwa na makamu wa rais wa kwanza mwanamke ni kwa sababu wanawake walikuwa wanaonekana kule bungeni, wameongea, wameonekana wanafaa. Kuwa na spika wa kwanza mwanamke Mama Ana ni kwa sababu ya vitu maalum, wanawake wameonekana.
sauti yao imesikika, imeonekana they can articulate issues. That's why hata hizo position kubwa kubwa wanawake wamepata. Lakini angalia sheria kadha wa kadha, kwa mfano SOSPA, angalia Land Act, angalia sheria za kazi. Hizo sheria zote, mimi nilikuwa nasoma kitabu juzi kinaitwa Wanawake Watano. Wanawake Watano kilikuwa kinaelezea kuhusu Bibi Titi na wanawake gani wamefanya huku na kadhalika. Nikasoma kitabu kingine cha miaka 30 ya Tamwa. Walikuwa wanaelezea the way walivyoenda kule bungeni, wakaanza kuongea na wanawake, wakakesha kwenye matenti, wana push for SOSPA. Kwa hiyo SOSPA, ile sheria ya sexual offenses, labda tu kwa sababu wengi wao mkienda kuangalia makosa ambayo imeregulate ni very important kwa wanawake, kwa sababu imeregulate rape, sexual harassment. Angalia Land Act, wanawake walikuwa hawawezi kumiliki ardhi, lakini ile sheria inasema kwamba wanaume na wanawake wanatakiwa kumiliki ardhi. Japokuwa bado kuna customary laws ambazo zinaweka pale vikwazo, lakini at least unaona kwamba hizo sheria zimekuja. Kwa hiyo wanawake vitu maalum wametupigania jamani, na hizi sheria za kazi, maternity leave. Angalia tu juzi Umi Mwalimu alikuwa waziri, bado sasa hivi baraza halijateuliwa, kwa hiyo sijui kama ni waziri or not. Kwa hiyo alijuzi tu hapa amesema kwamba wanawake hapana, wakitoka kujifungua wakienda yale masaa yaongezeke mpaka saa 9, yani wameongezewa masaa ya kunyonyesha. Kwa hiyo Umi alikuwa vitu maalum kama hajashinda lile jimbo kule, unaona. Kwa hiyo wamefanya vitu vingi. Lakini sasa shida ya vitu maalum ni kwa mfano hakuna tenya, yani hakuna term kwamba ukiwa kwenye kiti maalum utasevu muda gani. Kwa hiyo sasa ukiwa kwenye kiti maalum ukakaa miaka 10, 15 umewazibia wasichana wengine kwa wanataka kuja kwenye kiti maalum. Unaona nchi zingine vitu maalum vina umri, vina muda kwamba unaenda kwenye vitu maalum let's say term 1 miaka 5 ama term 2 miaka 10. Alafu baada ukimaliza hapo unatakiwa ucross uende kwenye uka compete kwenye majimbo. Ukienda kucompete kule unakuwa tayari una uzoefu, una hela. Zile hela jamani wanapewaga zile milioni 200 sijui. Una hela, una uzoefu wa kisiasa, una nini. Kwa hiyo unaweza kwenda kucompete. Ile nafasi unamwachia binti mwingine ambaye ana image, ana political ambition, anakuja na yeye pale, anaona vitu vinaendaje. Anamaliza term 2 na yeye anatoka, ana cross, anaenda kwenye jimbo, anagombea, anapita. Sasa vitu maalum vya Tanzania havina umri, havina, yeye unaweza kukaa miaka 15. Kuna wengine wamekaa mpaka miaka 15 sasa hivi ndio wameenda kwenye majimbo jamani. Unaona, kwa hiyo ni kazi. Kwa hiyo inabidi viwe vina tenya, hiyo ni moja. Lakini 2, inabidi viwe vina kanuni na taratibu vya kuwachagua. Yaani kiti maalum kwa mfano Chadema wana system yao, ACT wana system yao, NCCR wana system yao, CCM wana system yao nzuri. Yaani kati ya vyama vyote jamani, sio kwa sababu ni CCM. Kati ya vyama vyote ukifanya gender analysis ya system yao, utakuta CCM ndio wana njia nzuri. Lakini sasa ikiwa kila chama kina njia yake, ndio utasikia kuna hizo kashfa, sijui huyu kafanyaje, huyu ndugu yake nani. Kwa hiyo ilikuwa inabidi kwamba kuwe kuna terms and conditions ambazo ni cross cutting kwa vyama vyote ndio iwe hivyo. Lakini nataka kuongelea cha mwisho. Kuna udhalilishaji sana wa vitu maalum ama discrimination. Kwa mfano wanawake vitu maalum, unajua kwamba mwanamke wa kiti maalum hata akiwa competent kiasi gani hawezi kuwa waziri mkuu. Yaani by law waziri mkuu inabidi awe mjimbo, awe mbunge wa jimbo. Kwa hiyo hata uwe exceptional kiasi gani, as long as upo kiti maalum hauwezi kuwa waziri mkuu. Lakini pia mfuko wa jimbo haupati. Na kwa nini unanyima mfuko wa jimbo? Kwa sababu mfuko wa jimbo ndio unakufanya ufanye mawili matatu, wananchi wakuone, ili ukienda kusema pale jamani mimi nimekuja, waseme kweli umekuja na zamani ulifanyaga kitu. Sasa yule mfuko wa jimbo upewi. Lakini kule kwa mfano kwenye udiwani vitu maalum unakuta kuna kamati hawaingii kabisa, kamati za fedha, kamati za maadili, uruhusiwi kuwa mwenyekiti, uruhusiwi kuwa member kwa sababu wewe ni kiti maalum. Kwa hiyo kuna discrimination hapo kubwa. Ndio wanasema kwamba NEC, kwa sababu NEC ndio ina mamlaka ya kikatiba ya kuzingatia, ya kuweka mikakati kuhusiana na kuexecute vitu maalum. Kwa hiyo NEC inabidi ihakikishe kwamba ina revisit, yani inabidi ikae chini, iangalie miaka 35, iangalie what has worked, what has not worked, na jinsi ya kuboresha kwenda mbele. Na kuna namna nyingi ya kuboresha. Unaweza ukaviondoa, kwa hiyo unaweza ukaviondoa. Lakini ukiviondoa, utakiwa kuviondoa hivi hivi kwa sababu vitu maalum vimekuja kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vile watu ambao hawajazoea kuwachagua wanawake isiwaathiri wanawake, kwa sababu ukiviondoa ukasema kwamba haya wote nendeni majimboni. Watu bado wanawaza, japokuwa kuna majimbo mengine ambayo ni more patriarchal na wamechagua wanawake, lakini majimbo mengi watu bado wana thinking kwamba wanawake hawawezi kuwa viongozi, kwa hiyo hata wachagua. Kwa hiyo vitu maalum ni affirmative action na inaitwa positive discrimination. Positive discrimination sio kitu kibaya. Kwa hiyo ukiviondoa uhakikishe kwamba una system nyingine ambayo pia ni positive discrimination ambayo unaiweka mpaka pale utakapokuwa umejiridhisha kwamba hii mindset ya Watanzania hao wote imeshakaa vizuri. Akisimama Victoria, akasimama na mwingine hapa, kama Victoria yuko competent, ana equal chance ya kuweza kupata. Lakini kama hujatafuta system
nzuri ya kureplace viti maalum, hutaki kuondoa viti maalum. Unatakiwa uhakikisha unaweka term limit ili tujue anakaa miaka 5, anakaa miaka 10 aondoke. Sio aondoke, aende jimboni na vyama kule, sheria hizi zikikaa vizuri, anafika kule anakuwa anapata nafasi nzuri, anaenda bungeni. Tuweke sheria, tuweke kanuni na taratibu ambapo kila chama kitafuata kwenye kuappoint wanawake viti maalum ili kuhakikisha kwamba hakuna hizi rumors kwamba huyu amepita kwa sababu hii. Kwa hiyo hayo ndio maoni yangu sana viti maalum. Asante. Nakwambia mambo. But I'd just like to hear from Honorable Kapinga as well. What is your intake? Kulikuwa kuna maswali ya shrinking civic space as well. CSO sasa hivi we are censored in some way. So what do you think we today, we're speaking on behalf of the people because we are here to help the government and the government is here to serve the people, si ndio? Kabla sijajibu swali, napenda niseme kwamba kuna hii kasumba ama notion kwamba wanawake wa viti maalumu ni wanawake wa makofi tu, wanapiga halafu basi. Yaani sio wanawake ambao wana mchango kwenye bunge ama wana mchango kwenye jamii. Sio kasumba nzuri. Na inawezekana ililetwa na wanawake wenzetu ambao labda walipata majimbo, lakini ili kuweza kuwakandamiza wanawake wengine wakasema wanawake wa viti maalum sio. Ngoja niwaambie, sio tu kwamba wanawake wanapigania tu masuala ya gender violence au child mortality, lakini wanapambana na ajenda nyingi sana. Mimi kabla sijawa mbunge nilikuwa nafanya kazi na shirika la kijamii, na kazi yangu kubwa ilikuwa ni engagement na wabunge, kuweza kujadiliana, kufanya analysis ya masuala mbalimbali. Amini nawaambia, 90% ya wanawake ambao walikuwa wanashiriki kikamilifu kwenye shughuli za CSO za kujenga uwezo ni wanawake. Na for the past 5 years, ukifanya analysis ya wale ambao tulikuwa tunawapa agenda ili waweze wakaenda kuzungumza, 80% ya wale wanawake walikuwa wanasimama na wanazungumza. Sio afya, sio elimu, sio maji, sio miundombinu zote. Tatizo ninaloliona kama daktari alivyosema, hatujawa na mfumo mzuri wa kutrack mchango wa wanawake hawa ndani ya bunge na katika jamii. Shida inaanzia hapo. Lakini nataka niseme kwamba wanawake wa viti maalum, wabunge wa viti maalum wamekuwa na mchango mkubwa sana. Na mimi personally nimekuwa nikitrack for the past 2 years, sio tu viti maalum, hata wabunge wa majimbo, wa vyama vyote wamekuwa wakipambana na ajenda nyingi mno. Sema tu sasa hii ndio changamoto yetu, iwe changamoto yetu sisi mashirika yasiyo ya kiserikali kwamba labda tutafute namna ya kuweza kujua ni namna gani hawa wanawake wa viti maalum, wabunge wa viti maalum wamekuwa na mchango mgani, na hata madiwani wa viti maalum kule chini. Kwa sababu ukiangalia zamani na sasa kuna utofauti hata ya watu ambao wamejitokeza kwenye kuwania. Tulikuwa tuna wanawake 1000 tu mwaka 2015, lakini angalia leo hii. Umeona? Kwa hiyo mchango hupo. Sema tu hakujawa na utaratibu mzuri wa kuweza kutrack mchango wa hawa wanawake. Lakini kwa kifupi sana nilitaka nielezee pia kuhusiana na swala la itakuwaje viti maalum vikifutwa. Sisi kama jamii, kama wanawake, kuna changamoto kubwa sana kati ya uwiano kati ya wanaume na wanawake. Na ni swala la kihistoria. Ni swala la kihistoria. Kwa hiyo sasa swala la kumtegemeza mwanamke sio swala la kufumba macho na kufumbua. It's a process. It's a process. Na kwangu mimi ukisema itakuwaje viti maalum vikifutwa, kwanza I'm not pro kufuta viti maalum, kwa sababu historia inatubeba ili tuweze kuwa na viti maalum kwa ajili ya kumsaidia huyu mwanamke. Sema tu utaratibu mzuri uwekwe ili viti hivi viende kwa wale wanao deserve. Nashukuru Dr. hapa amekipa credit chama changu kwamba tuna utaratibu mzuri wa kupata viti maalum. Ni sahihi, hajatupendelea, ni sahihi kabisa kwa 100%. Utaratibu uko mzuri na umewekwa in such a way kwamba hata ukishindwa huku kwenye majimbo unaweza ukaenda viti maalum. Unaona? Kwa hiyo you can try in both sides. Kwa sasa labda ni vyama vingine pia kuweza kuiga utaratibu huu mzuri, kwa sababu viti maalum tofauti na wengine haviletu tu pale uchaguzi ukishinda ndo mnapeleka listi. Sasa hapo lazima kuwe kuna upendeleo. Unaona? Lakini party list sisi ya CCM iko before uchaguzi, kwa sababu kuna mchakato ulifanyika pale, wakapatikana wanawake ambao ni competent ambao wataenda bungeni.
Ili swali alizungumzia kaka pale liko nje ya mada, lakini nitapenda niliseme kwa sababu mimi ni mbunge wa vijana, kuhusu kuwategemeza vijana zaidi, vizuri zaidi. Of course hilo ni swala zuri, lakini kwenye ushirikishwaji kwenye hivi vyombo vya maamuzi tuko vizuri, especially kwa mwaka huu. Niwaambie tu, mbunge mdogo zaidi wa jimbo ana miaka 28. Lakini mbunge mdogo zaidi kuliko wote ana miaka 24 kwenye bunge hili. Kwa hiyo kuna utaratibu mzuri sana kuhakikisha kwamba vijana wanashiriki kikamilifu katika vyombo vya maamuzi. Kwa hiyo mimi nataka tu niseme yote haya ni hatua, na hapa tulipofikia sio pabaya. Jinsi namuona mheshimiwa Wachana aliyoanza kuzungumza hapa nimemuelewa. Naomba waaliko au tufanye katika kanda mjadala kama hii ili waweze kuwa karibu, tuweze kuelewa idadi waliopatikana katika udiwani, katika serikali za mitaa, katika wabunge wa viti maalum. Wasiwasi wake kwenye top cream ya CCM kuhusu gender sensitivity. Napenda kumkumbusha kwamba ukiangalia serikalini makamu ni nani? Tukija kwenye bunge makamu ni nani? Mimi naibu speaker. Tuje mahakama kuu, muhimili wa mahakama. Among the members wa appeal court of appeal, wanawake wangapi? Asante sana. Issue nataka tuzungumzie kuhusu cost of resources. Alizungumza the first presenter kwamba the cost of taking forms for election and whatever, they are very high. I think there is a need of reviewing these costs kwa ajili ya kuweza kuangalia ili mtu ambaye anapata any challenge, for example mtu kashindwa anahitaji kukata rufaa, ili aweze kufanya hivyo in both women and men at the same time. Alafu another issue ambayo tulikuwa tunapenda kuraise kama hoja kwa watu wote, tulikuwa tunapenda tuzungumzie the source of special seats. Tukishazungumzia the source of special seats, why were they there? Alafu tukiangalia sasa hivi tupo kwenye century ya 50-50 in Tanzania. I think we need to review the source of these special seats ili tuweze come up with good strategies ambazo zitafavor watu wote. Kwenye meza hii tulichojadili ni kuhusiana na masuala yako matatu. Kuna swala la lugha ambayo tunatumia tunapoongelea women's involvement kwenye politics. Na kitu mimi kinachonisumbua ni pale ambapo tunaongelea kana kwamba mwanamke anapewa nafasi rather than kwamba ana nafasi, na ni swala la kutambua ile nafasi na kuhakikisha kwamba nafasi yake inathaminiwa. Kwa hiyo that's one. Na kwa sababu ninatokea kwenye vyombo vya habari, nafikiri kwamba sehemu kubwa ambayo ina nafasi kubwa katika kubadilisha pia tafsiri zetu na fikra zetu ni vyombo vya habari. Kitu cha pili nilichokiona mimi ni swala la what we define as power. Na hapa tulikuwa tuna mjadala ambao ulitufanya tuone kwamba kuna tatizo linatokea where we see the issue of women's participation as if it is going to fight men's power or participation. Wakati tukiframe kwa namna hiyo tunajenga tension rather than ushirikiano. Kwa hiyo ningependa pia kupata comment kuhusiana na swala hilo na namna ambavyo tunalitatua. La mwisho ni swala la kwamba political participation does not happen in a vacuum. Na kwa namna moja au nyingine tunaweza tunaona kwamba tunapokuwa na uchaguzi unatokea at that point without looking at everything else that contributes to getting there. Kwa hiyo kimfano tunapofika kwenye wakati wa kuwa na uchaguzi na swala la ushiriki wa wanawake and so on, to what extent are we looking at everything else how everything else contributes to getting there, on how we get there. Kwa hiyo tunapoongelea mambo ya special seats tuangalie nyuma, how do we get there to the point where we are talking about special seats rather than talking about ujumla participation, political participation, na kuona men and women in total. Issues tukizizungumzia kuhusu hasa utaratibu wa kuwapata hawa watu wa special seats. Tumefikiri kwamba special seats ndio, lakini tuwachague kwanza wale ambao walijitokeza, kwa sababu tunaamini hao walikuwa na nguvu kutoka rohoni mwao kwamba wangetaka kuwa wawakilishi wa watu wao. Hao ni strong, na hata kama watakuwa wameshindwa katika uchaguzi wa kawaida, wakipata kwenye special seats watakuwa tumefaulu kuwapata watu ambao ni strong. Halafu vile vile tukasema kuna wengine special seats zina utaratibu mzuri, kwa sababu kuna wengine hawawezi kujitokeza kwa sababu ya uoga. Mnakumbuka tunatoka katika utaratibu ambao tunaheshimu sana wanaume zaidi kuliko wanawake. Sasa kwa hiyo bado wanawake wengi wana uoga wa kujitokeza kufanya kazi hizi za umma. Sasa
bado katika hao walio na uoga kuna wale ambao wana uwezo mkubwa. Mnakumbuka tuna maprofesa, tuna madaktari siku hizi, hata Mheshimiwa Rais nimeona katika serikali amewachagua watu wengi sana kutoka vyuo vikuu, watu ambao wana uwezo wao mkubwa. Kwa hiyo hao hawawezi kupatikana kama hatuwezi kuwachagua katika utaratibu wa special seats. Na bila shaka tutakuwa tunapata wataalamu wengi katika parliament ambao watatusaidia kuchambua mawazo zaidi na zaidi katika parliament. Asante sana. Nashukuru sana. Ni kweli watu wenye ulemavu, kama nilivyoongea hapo awali, hakuna utaratibu maalum wa kuchagua wanawake special seats. Na ndipo hapo unakuta kwamba kila chama kinakuwa kina utaratibu wake. Kwa hiyo kwa mfano kwa upande wa CCM wana utaratibu wa kuwa na viti maalum kwa ajili ya watu wenye ulemavu. Kwa hiyo namfahamu mwenyekiti wa Shivyawata ambaye anaitwa Umi Nderiananga yuko kwenye special seats. Namfahamu pia dada nani alikuwa kuna dada mwingine ambaye alikuwa naibu waziri ambaye na yeye pia naibu waziri kwenye serikali iliyopita, na yeye pia bado yupo kwenye vitu maalum kwa sasa. Na kuna mwingine kutoka Zanzibar. Kwa hiyo wako watatu, kama Mheshimiwa Kapinga utanisaidia kama namba yangu sio sahihi. Nafahamu wako watatu, wawili kutoka Tanzania bara, mmoja kutoka sahihi. Ni sahihi. Okay, sawa. Kwa hiyo wako watu wenye ulemavu watatu, lakini kama nilivyosema wameingia kwa kupitia special seats za CCM kwa utaratibu wao wa ndani. Lakini utaratibu wa kitaifa wa kuwapata watu wenye ulemavu kuwa viongozi haupo. Na inabidi uangaziwe kwa ndani. Na kama nilivyosema ile sheria ya vyama vya siasa inasema tu vyama vitazingatia uwepo wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, lakini haisemi kwa kiasi gani. Kwa hiyo mzizi uko hapo kwenye hiyo sheria ya vyama vya siasa. Kuhusiana na kureview cost of election, kama nilivyosema pale kwamba kuna kitu kinaitwa election deposit. Ukitaka kugombea kuna pesa unaweka. Kwa mfano mgombea wa urais anaweka milioni 5, mgombea ubunge milioni 1, and then mgombea udiwani hela chini kidogo. Kwa hiyo hizi cost ni kubwa na zinaweza kawa zinawahinda some of the women kugombea kama ulivyosema mzungumzaji. Kwa mfano pia kuna hizi hela za kuchukua form na zenyewe ni kubwa kiasi. Kwa mfano nadhani form ya urais hivi ni shilingi milioni 1 au si ngapi? Okay, kuna form ya urais na pia unachukua kwa pesa, ya ubunge kwa udiwani hivyo hivyo. Kwa mfano Kenya wao tume yao imeweka kwamba form ya kuchukua gharama ya kuchukua form za uchaguzi ni nusu kwa wanawake na watu wenye ulemavu. Kwa hiyo kama mtu ambaye hana ulemavu ama mwanaume analipa 500,000, mwanamke au mwenye ulemavu atalipa 2,500,000. Katika kuhakikisha kwamba wana promote hiyo participation ya makundi ya wanawake na wale wenye ulemavu. Nakubaliana na huyu aliyesema kuhusiana na holistic approach ya kuangalia each and every bit and how it contributes to women political participation. Nakubaliana na wewe. Ili uweze kumpata mwanamke jasiri ambaye atakuja kuwa a good politician, lazima kila sekta inahusika. Jinsi wazazi wanapomlea huyo mtoto, the confidence they are instilling in him or her, education system inavyomprepare, health system inavyompa services wakati anaumwa, mifumo ya vyama vya siasa ambavyo inawatreat hayo makundi yote inachangia. Kwa hiyo nakubaliana na wewe kabisa. Nadhani ni hicho tu. Kama civil society tuna nafasi ya kuweza kuwasaidia zaidi wabunge wa viti maalum. Kazi ambayo imekuwa ikifanyika ni nzuri, lakini tuwe na imani kwamba wabunge hawa ni wanawake ambao wako very competent. Jukumu letu sisi ni kuwa-engage, kuwasaidia ili waendelee kuwa wawakilishi bora zaidi. Ni watu ambao wangependa kujifunza zaidi, kufahamu zaidi, kupatiwa taarifa mbalimbali za tafiti ili waweze kuwa wawakilishi bora kwa ajili ya wanawake, lakini kwa ajili ya Tanzania nzima. Kuhusiana na viti maalum, viti maalum ni kundi ambalo linapewa nafasi na linapewa nafasi kwa upande wa wanawake. Kuhusiana na uhusishwaji wa watu wenye mahitaji maalum kwa ujumla, pamoja na vile viti vitatu ambavyo wanapatiwa, labda ni swala la mjadala zaidi, lakini vile vile ni kuweza kupata takwimu sahihi za watu hawa, kwa sababu unaweza ukasema hawapo, lakini hatuna taarifa sahihi za madiwani ambao wana mahitaji maalum. Na hakika wapo, kwa sababu hata wabunge, japo sina takwimu sahihi, lakini tumewaona wabunge wa majimbo ambao wana mahitaji maalum. Sema tu ni swala la kupata takwimu sahihi na kuweza kuendeleza mjadala zaidi, kuweza kuona kundi hili linahusishwaje zaidi na zaidi.
Kwa mimi nawashukuru kwa kuweza kufika na sisi hapa. Mjadala ulikuwa mzuri, na tuendelee kushirikishana kwa masuala mbalimbali ambayo yanaweza yakawa na msaada. Kwangu mimi, I'm open to everyone. Naweza nikapokea comments zaidi, ushauri zaidi, especially kwa masuala ya vijana na wanawake. Asanteni sana. Ningependa tu kusisitiza kuhusiana na hii sheria ya vyama vya siasa na namna ambavyo inatakiwa ipewe meno. Na taarifa kwamba regulations za operationalize hii Political Parties Amendment Act ziko kwenye pipeline kuweza kuhakikisha zinatoka. Kwa hiyo itakuwa vyema kwamba hizo regulations zikiwa na provisions ambazo zinaipa hivi vifungu ambavyo vipo kwenye hii sheria ya vyama vya siasa meno, kwamba iseme kwa kiasi gani wanawake, vijana wenye ulemavu wanatakiwa wawe included kwenye uongozi wa vyama vya siasa pamoja na wagombea na katika dokumenti zao ambazo zina govern uendeshaji wa vyama vyao. Lakini pia dunia nzima inaelekea kwenye 50-50 na ni commitment ambayo Tanzania ilishajiwekea. Kwa hiyo utaratibu zaidi uweze kuchukuliwa kuweza kufikia hii 50-50. Na hii inaweza kufanyika kwa namna tofauti. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba tuendelee. Na katika miaka yote tumekuwa tukiongeza namba ya wanawake, lakini nadhani mwaka huu itakuwa imebakia pale 37 kama ilivyokuwa mwaka 2015. Kwa hiyo namba haijaongezeka ya wanawake wa bunge. Kwa hiyo tuko pale 37. Bado bunge linapoa kwa 13% ili kuweza kufikia 50% kwa wanawake na wanaume. Lakini pia wito wangu kwa wanawake walioko bungeni ni kwamba waweze kuwaweka maslahi ya wanawake mbele, na kwa sababu party politics zina prevail sana, yani sijui unaiondoaje hiyo, lakini sijui kama watatafuta wao wenyewe. Nafahamu kuna ile Tanzania Women Parliamentary Group ambayo inawa include kwa pamoja, wanakuja kudiscuss issue zao kama wanawake na sio kama wanachama wa vyama fulani. Kwa hiyo inabidi jitihada zaidi zifanyike kuhakikisha kwamba wanawake wanasimamia na agenda za wanawake na interest za wanawake kupita zile za vyama vyao. Asanteni sana na watakia kila laheri. I would like to thank you on behalf of Policy Forum for attending our breakfast debate. This is the last breakfast debate of this year 2020 and we are honored that you are part of it. Kwa hiyo makofi kwa ajili yenu nyinyi.